A voice with some heat. She plastered over the bed and moist with sweat. She's plastered over the bed. Inside the cup is chilled high-quality water sourced from the Kuma River. Makoto gave us the water that she also uses in making shochu. Her neck has a reddish tint. As it moves up and down, she traces her wet lips with her tongue. When I say that, Hibiki puffs her cheeks to pout. 8度 ?38 度ばい Jesus. She takes out a now rare mercury thermometer. Did she keep it on her without shaking it on purpose? Hibiki seems to be proud of that for some reason. 私、普段の体温ば低かけんね。38度はだいたい他の人の40度くらいとよ。そうかそうか。ならほれ、おとなしく寝ておけ寝ておけ。While making a dissatisfied noise, Hibiki is still acting her usual self. Her cheeks gradually deflate as she moves her hands back under the blanket and closes her eyes. タオルを変えるぞ。I put the squeezed wet towel on Hibiki's forehead and see how high her temperature actually is. そう簡単には下がってくれぬか。しかし、死影熱を出すとはな。だって、緊張しちゃったっけん。そうだな。響は緊張に負けず、よく頑張った。My hand is still wet, but I pat Hibiki's hair. Hibiki slowly closes her eyes and rubs her head on my hand, like a kitten. 今はそうして緩むがいいさ。僕らの他には誰もいないのだからな。A small voice with some tension built up. Hibiki shakes her head wildly, and then talks a bit faster than usual. 兄さん、そろそろ会見の時間なのでは？おっと、そうだったな。If Hibiki didn't come down with a fever, I would also be at Paulette's resignation press conference. I have to go and listen. 兄さん、私立てますよ。無理をするな。体を冷やしてこじらせでもしたらどうする？I hold up Hibiki so we can go to a room with a TV. But I just decide to turn on the radio. わ、会見にお集まりいただき、ありがとうございます。Wow, it's like she's in the room with us right now. Welcome back. Paulette's voice can now be heard from the speakers. It seems like the conference is about to start. 本日の会見の主題は、私、ヒナイ・ポーレットの市長職辞任についてです。I can hear Hibiki swallowing as countless shudders click beyond the radio. It seems that the conference room is quite full. Or perhaps Hoshikisaki herself is present at the hall right now. Makoto would never miss that.
Maybe I should just ask her later, though I'm still bothered about it. 事例は明らかに失敗だったと認識しています。ですので、市長職と鉄道業の兼務の限界と判断しました。Hibiki seems to be listening to Paulette's resignation with bated breath. Paulette speaks calmly and eloquently, as she speaks all the necessary points. 以上をもって、私の辞任表明といたします。Right after the sound of the flash, photography rumbles on. The questions now begin. 熊本新報市川です。兼務の限界とのことですが、市長を続け他を辞めるのが公選された者の義務では？市長に公選された者の義務は市に尽くすことです。ですので私はそのために最善の人事を考慮しました。Even though that question could likely be malicious, Paulette continues answering without skipping a beat. Paulette is also growing as a person. Now that I know that for sure, there's no need to listen anymore. I turn off the radio and hear Hibiki giving a heaving sigh. Before I can ask her what's wrong, she starts complaining. ポーレットさん、すごいですよね。なんていうのか、演説とか応対とか、とても流暢で。それはそうだろう。ポーレットは政治と鉄道、その両方に等しく努力を重ねてきたのだ。She arrived at the place where effort just isn't enough to surmount. So she made the decision to leave the path of the government. But that doesn't mean what she built up until today will all be lost. 仮にポーレットが絵を描いたとて、響の足元にも及ばんだろう。その逆もまたしかりだ。うん。けど私、政治のことちゃんとやりたいって思うから。She says that while looking at my face, but quickly looks down at her bed again. なのに私、ポーレットさんどころか、86とレイナちゃんより。That reminds me of the performance using the example of the N scale. That was certainly well done and effective. 86とレイナには接客を重ね続けてきた時間がある。故に、どうすれば注目を引けるのか知っているのだろう。私は、そんなこと知らないし。She heaves another sigh and then falls on top of her bedding. もちろん、勉強するつもりですけど、投票日すぐに来ちゃうし、時間絶対足りないし。バカか、響は。痛っ！ I flicker on the forehead with my middle finger. I intend on doing it lightly, but because it's been so long, I may have done it a bit too strong. But don't worry, she's into it. もう、兄さん、私、そこまでバカですか？ Hibiki has tears welling up in her eyes. I find her looking at me adorable, but in short, I overdid it. デコピンの加減については、僕の方がバカだったな。I see. This does hurt. You don't say. It seems my fingers have grown stronger since the days I did it to Michiko. もう、何やってるんですか、兄さん。響。I
I rub Hibiki's rounded back as she coughs. 知恵熱ではなかったのか。風邪を併発してしまったか。大丈夫。少しむせただけです。いや、しかし。Hibiki claps. The coughing that must have been painful. Her face is now redder than usual. 兄さん、それなら薬、私に塗っていただけますか？ Okay, you fucking... 薬か、任せておけ。塗る？はい、なら、薬箱の奥の方にあると思いますから。Real subtle Hibiki. It's only working because Sotetsu was denser than a black hole. ああ、これだな。I see. It's the kind of cold medicine you rub on. I open up the seal and stretch it out on my palm. おお、随分と冷えるものだな。これは熱冷ましに良さそうだ。それ、ん？ん？背中！やっぱり背中に塗ってもらえますか？いいぞ、背中を向けろ。はい、兄さん、お願いします。Hibiki wakes up from her bed. What? Wakes up from her bed. She starts unbuttoning her pajamas. Before I could say anything, Hibiki takes off her pajamas and drops down to her lap. それじゃあ兄さん、お願いします。What are the CGs this stream? Jesus Christ. Hibiki has her upper torso exposed from behind her shoulders. I can see the lines of her breasts. Her palm becomes so hot that I'm afraid it will nullify the medicine's effects. My fingers sink into Hibiki's soft back. Hibiki's skin is hotter than my fingers. She knows what she's doing. You're only saying that now? You act like she hasn't been... You act like she hasn't been doing the same thing since CG1. Since the first CG. Since the fucking CG when she's on top of the ladder and she knows that Sotetsu is looking up her skirt. That's right. Hibiki has a fever right now. This is treatment for her fever. Right. I tell that to myself, and then realize something. I'm afraid of misunderstandings to occur with this touching, so I have to keep telling myself it's a medical treatment. Stick rubber slick. Yeah, okay. Don't say it feels good, okay? It's treatment. 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 Yeah, it's definitely treatment. Hibiki's sweet voice starts to seep into my mind. The sticky sweat on her skin and heat makes my fingers useless. Look, at least there's a CG that I can use that won't get me in trouble with YouTube. But it's sandwiched in between two CGs that are more relevant to the VOD than the one I'm going to be using. I want to touch her more. That comes across my mind, no matter how much I tell myself that, no matter how much I tell myself this is medical treatment.
No, because this is treatment. It makes me think that the back isn't enough. The back is enough, okay? It has the most surface area compared to other body parts, okay? The back is fine. You do not need to reach around. You do not need to go lower than her back, okay? Touching anywhere other than her back is saved for the hate scenes, okay? Her bare back is moving up and down. Her conservative breasts go in and out of view too. It seems Hibiki's breasts... I've seen Hibiki's breasts countless times in the bath, but something about today feels special. Like you weren't fucking talking about how much you were turned on by her tits the last time. 兄さん。 I jumped at Hibiki, turning around. He didn't turn around. Clack. What? Something hits my knee. 経験不足を補える。それだけの力を彼女は持っているはずです。 It's like she's in the room with us right now. Hibiki moves. My panicking fingers turn off the radio in fear. Hibiki's back at my fingers. Let go at that moment. I felt something sticky melting away. なあ、響。さっきの話の続きだが。はい、兄さん。 I start apologizing. The medicine on the other side of her shoulder blade and her side. That abnormal heat coming from Hibiki's skin and my fingers is completely gone. ポーレットも86もレイナもマクラネーも僕もお前の味方でブレーンでありスタッフだ。はい。僕らにできることならば僕らにさせればいいだけだ。みんなの長所を残らず身につける必要などない。でしたら、兄さん。 Hibiki turns to me. 私は何を、みんなのために私には何ができるんですか？ああ、うん。Hibiki's eyes look straight at me, full of trust. Michiko's silhouette overlaps with her for a moment. What? But even that melts away in the light. お前の言葉にはまだ重みとなるほどの積み重ねがない。故に今はおそらく近く狭くにしか響かない。うん。けれどお前には言葉にはならぬ積み重ねがある。お前の瞳は誰より多くお人よの綺麗を見つめてきた。ああ。 Or Tetsu hallucinating, or does he mean that figuratively? I think it's hard to explain. I'm not going to explain it. I don't want to explain it. I can't explain it, I mean. その通りだ。 This is something that Hibiki can do. This is something only Hibiki can do. She has been here all along, ever since she was small. 絵を描け、響。お前の描く、お前の夢見るお人よの街の未来像。Thank God. Maitetsu. Holy shit. 妃様、セッティングが整いました。Urakami's voice is heard through the door. My preparations are also complete. いいよ。どうして？かしこまりました。I don't like interviews. I've already put together everything I need to say in a political broadcast. I thought I already answered all the questions at the press conference. 失礼します。
いやあ、ようこそいらっしゃいました。熊本新報の市川さん。I stand up with a smile and call his name. I hold out my hand for a handshake too. These small gestures have significant effect. To be rid of deficiency and of excess, you always end up short. Everyone always wants to be a special service, wants to have a special service just for them. インタビューの機会を設けていただけましたこと、とても嬉しく思います。こちらこそ市長就任前の貴重なお時間をありがとうございます。まだ投票も済んでいません。お世辞と分かっていてもプレッシャーを感じますよ。いやいや、これは少しばかり気が早すぎましたか。お上手ですね。This exchange of formalities makes them feel special. I pull on a performance of laughter to create an easygoing and intimate atmosphere. Just like with the interview, this is a special interview service targeted at multiple people. 僕以外の候補の皆さんにも同じことをおっしゃってるんではないですか？ I chose the words that aren't too witty. If I cannot make them feel that they understand, it will be impossible to arouse empathy. そこまでのことはしませんよ。インタビュー予定の候補者さん、他にお一方だけですし。一人だけ。The conflict map would be exactly how the press would like it. They only want opponents that can draw out more excitement. 右田響候補ですか？ご明察です。やはり気になる存在ですか？ええ、学園で同じクラブの先輩後輩の中ですから。おっと、その辺の話は少し待ってくださいね。テープ回してよろしいですか？ご自由に。He calls it a tape, but it's an icy recorder. It makes me think he's a rough and old-fashioned. He's a rough and old-fashioned what? I don't want to hear someone like him commenting on Hibiki. I should change the flow of the conversation. それで、今日のインタビューではどのようなお話をさせていただけば？まず立候補会見の際に打ち出してらした都市計画エアクラシティお人よについてお伺いできればと。そうですか。でしたらこちらからご覧ください。The 1/1000 scale model of the city. It's not the current Ohitio, but after the building of the aircraft factory. It's not of the current Ohitio, but after the building after the building of the aircraft factory. I don't know. The model is made with every minute detail, filling up a significant amount of space in the branch manager's office. ああ、これは。いやー、立候補会見の時にも遠目では拝見しましたが。今日は市川さんの独り占めですから。細部までお気の済むまでじっくりどうぞ。見れば見るほど、いやー、実に見事なものですね。It's made by a specialized department of the aerocraft tech company. It's made simply to promote the building of the factory. It would be meaningless if it weren't well made. It has to be good and also charming to any who sees it. 発線所の東にドーンと工場ができるわけですか？ええ。エアロクラフテック機関の心臓部であるキルクイティウムの生成には
豊富な雨水が必要ですから。承知してます。実際、既存のエアクラ工場のすべては、The reporter takes out a handbook from his pocket. 石狩川、北上川、最上川、信濃川、神通川、木曽川、九頭竜川、加古川、紀の川、揖斐川、四万十川、筑後川。Shut up! Jesus Christ, you did not need to list off every fucking factory. He's done his research. All these factories have water intake from the rivers and... 一級水系。国が重要と認めている水系だけでも、これだけの川がエアクラ工場と共存している。You could have just said every aircraft factory is built next to a fucking river. None of those names are relevant to this story. I can guarantee it. That is correct. Next should come a question I don't want to answer. つまり、エアクラ工場からの排水の安全性は国が保証していると考えても差し支えないわけですね。A confirmation of fact in the form of a leading question. I'm not mature enough to easily agree to that. それについては浦上から。浦上は、すでにお召しをいただいたことが、エアクラ社からの出向社員の方ですよね。ご質問の件については、それでは自分から。エアロクラフテック工場からの排水はすべて。Urakami continues explaining the safety of the drainage. I've already heard it to death. I fully understand it. Actually, I understand 99% and am aware of that, but if it's that safe, why don't they set it up in the river system of the Tama River, Ara River, Pane River, Yodo River, and other metropolitan areas? Why do I care? What? I already know the answer. It's such a childish doubt. But if I look at it straight out, it will force me to do nothing but make excuses. In other words, there is a risk. There is a risk. But there can't be original city economic recovery with that risk. わかりやすいご説明で納得できました。では、質問を都市モデルの方に戻しますが。Urakami's explanation finishes before I know it, but there's no need to keep up my appearances. Plural. My business smile is always stuck on. It's stuck on so tightly that I can't remove it unless I make a conscious effort to do so. 鉄道路線と蒸気機関車がこのモデルにもありますね。お人よ鉄道株式会社様の8620をイメージしてます。工場誘致で住宅圏が広がれば、鉄道の重要性も増します。通勤需要や通学需要。そうです。ですので、エアクラと鉄道の共存、両立。それは必須のこととなります。Oh, so in this route, Kisaki's the one who brings up coexistence between aircraft and railways, but in Hachiroku's route, she was the one who. Okay. The reporter nods approvingly. エアクラの作動不能地帯を抱えるお人よならではの重要性となりますか。Well, I guess Sotetsu was the one who brought it up, but. その点、念のため補足させてください。Urakami's gaze is not toward the reporter, but to me. I nod back and he continues to speak. エアロクラフテック社は旧来の交通機関との共存を目指しています。お人よに限っての話ではありません。おっと、そうでしたね。理解しています。
If it is simply about convenience and affordability, the old forms of transit would all have gone extinct. Aircraft provides a method of transportation that can be operated even when you're brain dead. けど Geomagnetism, among other factors, cannot be controlled. It's the same as sunlight. If something occurs that renders aircraft inoperable, it's not impossible for that to occur on a vast scale. There must always be multiple forms of transportation at all times. That should be logical if you think about it. お人よ鉄道さんの動きも、それでは熊銀さんが関与されてのものなのですかね。動きあーっと、まだ公表されてませんでしたっけ？鉄道車両再生のプロジェクトのことですよ。I look at Origami. I see a mouth no way. 少なくとも僕の関与ではないけれど、それはどんなプロジェクトなのかな。いやー、まだ公表してないんなら実現の可能性が低い話なのかもしれませんがね。Considering how he knows about unannounced things, I should be impressed at him as a reporter. I had underestimated him as a mere sycophant. Jesus, what a word. It makes me reflect on my shallowness. って話なんですよ。私なんかにゃよくできた計画に思いましたんで、熊銀さんの立案かなと。いや、 With its sycophant, it's not me, not Urakami either. And it's impossible for my father to purposely help them reduce the chances of bringing it in the factory. 枕女子、あるいはポーレット前市長の。じゃあないらしいんです。右田響、お嬢ちゃん候補の立案だって話でして。響が。まあ候補者に高げたを履かせてるだけかもですが、どうにもね、そういう感じでもないんでして、これが。ああ、だから熊銀の。もっとありていに言えば、響の先輩である僕の立案じゃないかと考えたのか。はあ。He makes an ambiguous smile as he scratches his head. The behavior seems plain. Seems that this man makes himself appear incompetent by lowering people's guard to get more information. 公表されてない情報もそういう感じで得たのかな。戦隊事務所の中にでも紛れ込んだとか。If he thought that I might not be right, it's unlikely that the idea was brought up by Mikita Makuda, or the previous mayor. Then is it really Hibiki? If not... 相鉄。右田。相鉄。 The moment I think of his face and name, I feel convinced. Sotetsu just might be able to create those possibilities. 相鉄自身が立案したか、86に立案させたか、それとも響に案を引き出させたかな。 Ever since Mikita Sotetsu returned, Hibiki is growing and maturing every single day. Every other word she others is about her brother after all.
utters. Like, I can't help but hear about Sotetsu whenever I'm with Hibiki. 相鉄の影響を受けた響はそこまでの案を絞り出すようになったのか。 I feel something warm in the pit of my stomach. It could be my fighting spirit or simply joy, or perhaps it could be both. 面白いな。僕の相手はもうすでに僕の知っている右田響ではないわけか。おっと、興味深そうなお話ですね。ああ、いや。 I could just glance over at Urakami for a brief moment. Oh, starving, you're not asleep. 妃様、そろそろ次のお約束のお時間が。This should be good. Now that I've found out something important, I don't want to waste any more time here. 市川さん、インタビューをありがとうございました。おかげでいろいろなことに気がつきました。というと、どんな気づきを具体的には？ He really is relentless. He tries to get more information at every turn. I'm impressed at his dedication to his job, but I do not and will not tell him the most important thing. 車両再生プロジェクトの件、それに関しての気づきが僕にとっては大きいですね。 Yeah, that's not a lie, and it should be enough for his interview. エアクラ工場誘致と合わせ、お人よ発展のための、それこそ車の両輪になればよいかと感じています。ははー、エアクラ工場と車両再生プロジェクト、これも両立を目指すということですか？そうですね。両立です。 He'll probably use that as the key words for this interview. That's predictable. This reporter is quite good. 交通にも、お人よの発展のためにも、どんなことにも複数経路がある方がいい。ええ。つまり、排除ではなく、両立を志す。そんな視点に、今日ここで気づかせていただきました。なるほど。そうした姿勢が、いずれお人よを、誰もが笑顔で暮らせる街に育てていくと思います。いいお話をありがとうございました。おかげで実りある記事が書けそうです。何よりです。 A short handshake. When our hands let go, the reporter starts gathering his memos. At this timing, I add a statement, as if I've just remembered it. そうそう。この都市モデルですが、皆様にも間近に見ていただきたいと思っております。ほう、そりゃあ朗報ですな。He writes down on his memo that he was putting away. That's good. He'll definitely advertise that now. 熊本銀行人吉店のロビーで明日から公開しますので、エアクラシティお人よをぜひ見ていただきたいですね。にぎわうでしょうね。このモデルは本当に見事ですから。ロビーの方にも私もまた見に行きますよ。その時はぜひお声掛けくださいね。いやいや、どうもどうも。妃様、そろそろ。Well, I'm back to sleep, but have a good night stopping. We ski off the reporter to outside the bank, and I return to the branch manager office with a sigh. いいね。予想以上に実りあるインタビューだったじゃないか。Hibiki is growing, knowing that at this stage is big.
全力で行くよ、響。If we stay as a senior and junior, Hibiki will get complacent and not fight desperately. But どうかな。見せてくれるかな、響は。響の全力を。why'd the camera like shift up for a bit? しかし、宝生妃は敵ながら見事な手ばかりを打ちますね。After considering that it's between people and things, she prioritizes the fact that Kisaki's the enemy. It's the meeting of the lollies. She has completely forgone the use of Sama, but Hachiroku still compliments Kisaki. あの都市モデル、悔しいことに私は目を奪われてしまいました。確かに僕も圧倒された。あれは凄まじい緻密さと仕事量とで美しくあった。レイナもですよ。ミニチュアのお人よしにキハ07も走らせてあげてほしいです。私もです。うちには最悪の未来図なのに見とれちゃいました。何言っとるばい、深見ちゃんまで。 Nagi stands up and raises her voice full of resentment. あぎゃんところに工場ば建てられよったら誰も川下り線乗らんようになるばい。そんなこともちろんわかってるよ。けどあれ、なぎちゃんは綺麗って思わなかった？答えたくんなかばい。She doesn't want to lie or compliment the enemy. She refuses to answer by refusing both choices. Even Nagi acknowledges the beauty of it. That would mean that it appeals to everyone. ナギ、そうむくれるな。一目でわかる魅力の提示は響の専門領域だ。それをさっきから待っとるばい。I try to calm her down, but it seems it's working up Nagi even more. Actually, 言われてみれば随分と遅いな。まだ家を出てないのでしょうか。電話をしてみてはいかがですか？そうだな。I asked Hibiki to come with me when we left the house, but she said she just needs a minute. But she said she just needs a minute to gather everything. It has been well over an hour since then. I hope she didn't get caught up in an accident. Accidents happen suddenly. I know that better than anyone. I could feel the sense of worry creeping up my leg, but it's not something that agitates me anymore. ポーレット、すまんが電話を借りてもいいか？その必要はありません。兄さん、皆さん、お待たせしました。響。I turn around with a sigh of relief, but then another type of worry overcomes me. どうしたお前、その顔色は。ひーちゃん？大丈夫ですか？お薬一通り置いてありますけど。Makuda and Paulette, who were working in the back, come out with worried faces. Hibiki looks, how should I say this, lacking in life. What the fuck? 大丈夫です。顔色が良くないのは、ただ単に寝不足と、あと。Whoosh. Whoa. What my fucking... ごめんなさい。 What's wrong with my OBS? 響。何を？ Hibiki drops to her knees on the floor and places but arms in front of her. Okay, Jesus Christ. はわわ、響さん。
Nagi's words bring meaning to this incomprehensible situation. My body is already moving. よせ、響。お前にそんな真似はさせない。話して、ニーニー。私、だって、謝らなくちゃいけんけん。謝るのなら普通に謝れ。土下座など、悪趣味なパフォーマンスだ。悪趣味でなんで、それでしか、すまなか気持ち伝えられんの。 A scream, or should I say a cry. This is Hibiki crying her heart out. I haven't heard it in years. 私、かけんけん。来たして、任せてもらって。それなのに、お人よの未来図、かけんけん。響。I hold her close without a word. I envelop her with my entire body to hide her face. レイナ、いや、いてくれ。Bullet tries to leave with Reina to be considerate, but I stop her. Hibiki wants to apologize to everyone. I want to respect her decision to do that. それより何か、温かな飲み物をもらえれば。でしたらミルクティー、もちろんみんなの分も用意しますね。お手伝いします。です。They must want to get away. Paulette and Fukami go together into the back room. I hear clicking sounds from the tea paraphernalia. The water kettle beeps, signaling that it is done boiling. That was quick. No one says anything, not even Nagi. I continue to rub Hibiki's back. After a while, a teacup is placed in front of us. It seems like milk and sugar is already added. With Hibiki still in my left arm, I pick up the teacup with my right to drink. 甘いな。うまい。Inside my arms, I hear her sniffling. I breathe a sigh of relief. The way Hibiki cries is identical to when she was little. 俺、飲め。She fumbles, squirms in my arms, and then looks up. I put the teacup to her lips and slowly tilt the cup. 関節キス。 Shut up! 深見ちゃん、余計なこと言ったらいけんばい。 I hear chattering in the background in stereo, but Hibiki isn't listening to them. Like a baby nursing. Don't say that. She tries to replenish what she lost with the tea. I hear her swallow. Her warm breath tickles my skin. I reach for Hibiki's hair. I stroke it gently as I try to soothe her. 描けないと言ったが、それはポスター、お前の言うところのメインビジュアルというやつか。It should have been done for the candidacy announcement. A town with 8620 running through it, colored by the railways and Kuma River. Hibiki was to draw out the Ohitago that we all envisioned. どうして描けないでいるのか。理由ははっきりしているのか。何が書きたいのかわからなくって。 She answers instantly. That shows how much Hibiki is facing herself. And the more she does that, the more she backs herself into a corner. 期待してもらってること、嬉しくて。あれも書きたい。これも書こうって思ってたら。 Hibiki pushes her forehead into my chest. も
ともっとって思ううち、ぐちゃぐちゃしてきて、それで私、自分の描きたい未来図に一度戻そうってして。戻して、それでどうなった？真っ白。なんも見えんくなって、怖くて、もっと、なんかぐちゃぐちゃになっちゃって。ああ、そうか。She tried to look for the answer logically. By returning to the starting point, of course you couldn't see the goal anymore. 立候補表明の時も、それ以前からも、お前は言っていただろう。ゼロから考えてみたいと。It's terribly simple. 今の響の未来図は、故に、白紙で当然なのだ。愚かにも僕は、その点を失念していた。I assume that the future map that Hibiki dreams of is the same that I see. Oh, I wanted to think that Hibiki sees exactly what I did. 僕の配慮が不足していた。申し訳ない。Hibiki bows to everyone. The more serious things get, the more pressure gets put on Hibiki. そんなことない。しかし、僕は知っているのだぞ。響には、響の本当ではないものなど、描きはしないと。Hibiki nods in my arms. I thought I heard her say, her try to say, I'm sorry and thank you. では、お互いに前を向くことにしよう。響が本当を見つけ出せるように、視線を上げよう。Hibiki nods quietly. All that's left is for me to wait for Hibiki's eyes to discover. That's enough for Hibiki and me, but the moment I face them, Fukami and even Nagi avert their eyes. Both of them understand better than anyone else here. They understand, so they don't say anything. けどね、そうちゃん。That's why Makoto speaks up. He always volunteers with a smile to do what no one else wants to. 書けるようになるまで待つことが許されるほど、甘か相手じゃなかようやけんね。これ、こん合わせ技はきつかとよ。返せんようなら、落とされるばい。I know exactly what she means, but I can't say that out loud. My throat is so dry that it hurts. 相鉄様、その新聞に何が書かれているのですか？My throat is I clear my throat to mitigate my raspy voice. Well, it takes notice and gets me more tea. 簡単に言えば丸飲みだ。車両回収計画を妃は聞きつけ、それを丸飲み。エアクラ工場誘致との並立を述べている。それって Unexpectedly, Paulette shouts out. Hibiki jumps in fear and shakes her head weakly. But I'm not blaming Paulette. Everyone knows that Hibiki had shut herself in to work on this. Kisaki used Hibiki as a source of information. It seems that the doubt has been finally erased with this. Hibiki was working hard on drawing the poster and didn't interact with anyone but Makoto and me. Although there weren't that many people at that meeting, there were a few strangers
who are present. 私がもっとちゃんと口止めをしているか、もっと早くに公表していたら。人の口に戸は立てられぬと昔から言うし、実現可能性の見えぬ段階での公表は諸刃の剣だ。Makura nods in approval at to my words. こぎゃんと見事に丸飲みされなきゃ、知られたところで痛くも痒くもなかった話やったけん。Although she is being confronted, Paulette's expression doesn't change. Nagi spits out a few words, still confused. 丸飲みされると何がそこまで困るとよ。 Kami, Reina, and Nagi all nod in confusion. This is a good opportunity to calm myself. Let me organize everything to explain everything to explain things. 現在の響陣営の主体は、旧ポーレット陣営と鉄道ボランティアからの参加組との2系統だ。そんくらいうちにもわかるばい。旧ポーレット陣営は、球磨川水系の保護と工場誘致反対で一枚岩。以前は響指示に乗り切れてなかったが、ゼロから考え直したいって響さんが言ったからです。まあな、妃と先輩後輩の関係にあることもあらん疑惑をかき立ててしまった一因だろう。I thought that Hibiki might end up supporting the factory. The former campaign managers on Paulette's side all cast their doubts, even on me. が、響がゼロベースで考えているのは、環境保護と経済振興の両立の方法だとご理解いただけた。経済振興は車両再生プロジェクトを中心に果たせます。そうなればエアクラ工場誘致の必要も消せますから。その説得で、ポーレット支持層は響支持で固まった。丸飲み案もこの層には影響せんだろなら、何がそんなにまずかとよ。鉄道ボランティアからの参加組。つまりは、我々により近い技術者集団の方だ。Nagi and Fukami question it simultaneously. They look at each other in hopes of the other going first. Eventually, Fukami raises her hand cautiously before speaking. だって、職人さんたちこそ、車両再生のプロジェクト、ノリノリな感じでしたですよ。そうばい、みんなやる気満々のバリバリばい。まさしく、彼らはこの計画を何としても実現させたい。無論、環境保全を優先に考えてくれる方もいようが。わかった、なぎちゃん。車両再生プロジェクトが実現するのが一番ならさ。実現だけが目的で、球磨川のことがどうでもよければ、銀行さんがやってくれた方がずっと安心。そりゃそうばいね。その通り。銀行主体であるのなら、事業の信用度や安定度は格段に跳ね上がるからな。そこにエアクラシティお人よ。この都市モデルが後押しばしてきおるけんね。Makura opens up the newspaper to show us. The city model is shown in a photo as a flat surface, showing off more of its appeal. 観光を捨てて工業都市としてお人よば再生させる。技師や職人にはむしろ魅力的なプランよね。そぎゃんとしたら、それは観光じゃなく環境になるばい。この都市モデルも綺麗です。けど、お人よの自然と球磨川の水の方がもっと綺麗です。そうだな。僕もそう思う。
what man can create and what nature can create. Both are beautiful and have value, but what must be protected is the latter, which cannot be recreated by man. そう思うし、誰もが本当は分かっているとも思うのだ。We know, but we lose sight of it. The simpler the truth is, the easier it gets the easier it gets lost. Until the moment that we suffocate, people do not acknowledge the value of air. もっとはっきり分からせてやらんと。 Fucking Lorax, man. I speak for the trees. そうね。いうか、そうできんなら負けたい。誰にでもわかる形で、失われるものの大きさは示さんと。I don't want her to say sorry, so I push Hibiki into my chest. While still in that position, I think of what we can do. Wait. ポーレット、はい。 I've only looked at it as part of the background in this store. Even when Hachiroku and Reina did their performance with the models, I only looked at it as model tracks. これを使えんか。 To zoom in on the pamphlets. When I look at it carefully, this diorama makes me think of the nostalgic Ohitoyo of the past. これって、これ ?N のレイアウトのことですか？ N のレイアウト？ああ、ごめんなさい。N って N ゲージです。9ゲージ、線路幅9ミリの鉄道模型のことです。ああ、それは理解してる。レイアウトとは、このジオラマのことか。はい、そうです。N の世界ではジオラマじゃなくレイアウトっていうのが普通みたいです。ならば、このレイアウトが生きている姿を間近で実際に見てみたいのだが。すぐ用意します。って言ってもパパの遺品ですから、私もそんなに詳しくはないんですけど。While saying that, Paulette's head ducks under the counter. ほら、あの時の。えへへ。レイナなのです。Why did she say it while looking at... Hang on. えへへ。レイナなのです。 She just... No emotion in her face when she said it. で、 She rustles again. This time something bigger comes out. なんだ、運転台？の形をしたパワーユニットです。これをコンセントに。で、こっちのコードがレールの端子に。Some lines are connected as Paulette moves her fingers around with a sigh. Oh, so quietly, this powerful unit has its lever pushed and... おお、そうやって動かすばい？面白そうです。ちょっと動かしてみたいかも。簡単にできるからやってみる？Hibiki fidgets inside my arms. I'll pretend not to notice for now. ね、こっちがブレーキハンドルで、こっちがマスコンハンドル。Nagi holds the master control. Ufukami takes the brakes. They follow Paulette's instructions and put the brake in the driving position and the master control to forward. Vroom? You mean vroom? 早いよ、ナギちゃん。レイナ、早
sudden breaking that is almost picture perfect. 7. Number 07 is the layout. In the layout, comes to a complete stop almost immediately. なるほど。こういう仕組みでしたか。この模型の07は、実は電車だったのですね。Atsudoku voices her impressed opinion of it. Paulette nods back happily. そう、N ゲージは全部が電動。模型の中では、蹄鉄の描いた理想の未来が実現したのですね。おっと。That's right. This is the future map. This is no time to be enthralled with these toys. 07と、あとは86もあったよな。その他、客車なども用意することはできるのか？はい、できますよ。N ゲージは今も新作とか結構出てる世界ですから。おう。それだけじゃなく、車両やレイアウトを自作改造する、いわゆる模型鉄もたくさんいます。深見さん、全力で進行するから、駅ぴったりに止めてまい。難しそう。私にできるかな。ブレーキするときはマスコン戻して、モーターに負荷がかかっちゃうから。わかったまい。 While pointing that out, Paulette's eyes watch over Nagi and Fukami gently. 失われた鉄道風景を手元に置きたいって、今はそれが一番主流の鉄道趣味で。あ！ Paulette has her mouth wide open. Her blue eyes turn to me. Yes, I also consider that possibility. N ゲージの車両やレイアウトの自作、改造というのはどうだ？難しいものなのか？レイアウトって発泡スチロールを削って色を塗ってミニチュアを置いて作るものですし。 When I say that, Hibiki looks up. Maybe Paulette didn't notice, or perhaps she did notice, but pretended not to. She continues to speak. 車両の方も台車とモーターは流用できるし、車体は縮尺図面で設計図を起こしてプラ板切って塗装して、で、ならば、こういうのはどうだろThe Lost Railway scenery. I confirmed this with that phrase. This layout is Ohituyo in its old days. う。このレイアウトに継ぎ足しをして巨大なお人よし。いや、いっそ湯の井線沿線の広域モデルを作る。はい。作るが、完全な形にはしない。継ぎ足し部分は、あえて、むき出しの空白のままに留める。白紙ってことですね、立体の。そこに、自分の好きなお人用の景色を加えてもらう。誰にでも気楽にやれる形がいい。具体的には、まずはスケッチ。景色を加えたい人の話を聞いて、イメージスケッチを起こしていくのはどうでしょう。A calm voice. Hibiki joins in on the conversation. Her eyes are red, and the edges are still moist, but a strong will has returned. ならば、そのやり方を試してみよう。レイナ、いいか？はいですよ。Rena was playing with Nagi and Fukami, but she comes trotting over. この地図に一つ、お前の大好きなお人用を加えるのなら、何がいい？レールショップ。レールショップに決まってますです。オッケー。レールショップ。Even in this situation, she carries around her sketchbook and pen case with her. But where does she store them? Hibiki starts drawing with her pencil and creates the rail shop on the white piece of paper. はわわ。上手です。スケッチがまとま
図面に紙の模型に起こしてあげる。Straight lines are drawn, and on top of that, color pencils are used to fill in the roof and walls. A razor mat, rubber glue, and toothpick. That's enough to make the rail shop stand up. これをこの駅舎の横にちょこんって。わー、できました。ボーレットとレイナのみんなのお店ができました。Rena gets visibly excited. Hibiki, in a natural motion, looks at me. これ今は暫定で色鉛筆と画用紙だけど、紙を選んでガッシュで塗ればクオリティ上げられる。これよりさらにか。発船所と川下りも。それならうちの鍛冶屋も欲しかとばい。まあ待て。順番だ。I start to feel that this may work. That is why I must stay calm to test the foundation. 建物以外の自然系などはどうだ？川は多分掘ったスチロールに絵の具を混ぜた樹脂を流してるんだと思う。山は盛った上に絵の具と色砂。The forest, the trees, the sands, the bridges. Hibiki looks into each and every one of the structures and dissects it. Wait, yeah, dissects it. できる。っていうか、できなくてもやる。私、これできるようになるし、やりたい。Hibiki stands up. She then bows deeply, naturally and gracefully. 私にこれ、どうかやらせてください。みんなの未来図、書くお手伝いをさせてください。僕はもちろん響の味方だ。他のみんなはどうだろう？賛成です。なんかこれ、すごく楽しくていいと思います。レイナ、もっと大きいお人よの中で、レイナナが走るのを見てみたいです。電動というのがやや悔しくはありますが、8620もぜひとも走らせてあげてください。もちろん賛成！大賛成の超賛成ばい！私ももちろん、究極賛成です。Seems like everyone is in strong agreement. I wonder, you don't say, but the most important person here will still maintains her silence. 枕姉はどう思う？向こうさんは説明し伝える。対してうちは忘れとることを思い出させる。Oh, I see. The favorite scenery of Ohitoyo is the same as the person's favorite memory. 向こうさんは完成形を見せて示す。対してうちは参加して共に作ってもらう。That's true too. Since she has to listen to people while making it, it would naturally be a conversation and participation based. だけでなく、これ、客車回収プロジェクトとも簡単に効果的に絡み合うとね。ああ。That's true. We can have a model of the modified passenger car drawn by 8620 or 7. The passenger cars designed by Hibiki should definitely invoke interest among people who see it. そうちゃん、これ。Her smile is gone. A serious expression stares right at me. うまく回せば、うまいこと回るようにできれば、勝てっとよ。おお。We got approval from Makoto. There's no reason not to get excited. But Makoto does not relax yet. He stands up and tells us
in a stern voice. まず、ポーちゃんは客車回収計画の準備と通常運行。その両方をしっかりこなしてもらわんといけんよ。はい、やります。やるだけじゃなく、結果出します。客車回収ば軌道に乗せるには、ポーちゃんの埋鉄人脈だけが頼りやけんね。しっかり頼むと。レイナ、ポーレットをお手伝いしますよ。うん。レイちゃんにはそれ、お任せするけんね。Makoto gently says that and then turns to Nagi and Fukami. 二人には、学園生たちに、こん話ば広めてもらいたかとよ。やるばい、得意ばい、任せろばい。これ、すっごくワクワクしますから。展示会の時より、もっとみんな来てくれるって思います。86ちゃんは、N ゲージやらの図面起こしの手伝いと、8620復活のための準備全般。お任せください。どちらも、完璧に仕上げてみせます。で、そうちゃんは今まで通り。選挙の裏方全般と8620復活に備えた訓練の継続とだな。Organizing, dealing with the press, public relations, gathering funding. There are countless things to do for an election. Laying down the foundation is my top priority, so that Hibiki can stand on top. 心配不要だ。うまくやるさ。で、ひーちゃん。Makoto erases her smile and looks at Hibiki. Hibiki stands up straight and returns her gaze. Two sisters look at each other on equal footing. This is the first time I've seen that. 任せたいのは、お人よの未来。任された。なら、安心たい。That's it. Conversation that didn't last 30 seconds. But the atmosphere is extremely tense. I think that this signified the start of Hibiki being at the center. で、枕ね、ごめん。Hibiki sits down on her chair with Nagi and Fukami in front of her. Nagi and Fukami in front of her sounds a bit sorry as she says the next words. 私の画材、木の箱の中に入ってるほな。よかよ。A broad smile. Makoto flashes a bright smile. I've never seen before, as she runs out of the rail shop. Maitetsu. これが今日の時点での名簿です。頂戴いたします。People, money, and wind. I realize Makota's words are listed. Also listed those things in order of importance. No matter how the wind blows or how much money you have, if you don't have human resources, none of that matters. 現時点での明確な指示は4割弱という感じですか。The selection will be a duel between Hibiki and Kisaki. And right now it's under 40%. 38% is not bad. It's not bad, but 銀行さんの切り崩しは激しかとですけん。残りのほとんどは様子見しゆう状況です。客車回収プロジェクトの丸飲みを表明されたのがやはり
響いてしまっていますか？正直、そうなっておりますな。相鉄くんば候補なら、皆も揺れやせんと思うですが。いやいや、僕では広い支持が得られませんから。Still, happy for the compliment from old man, Minokasa. The heads of households in the blacksmith town here is mostly craftsmen. They all acknowledged my effort during the repair of 8620. I do believe that's what he was trying to tell me. 響は僕以上の努力家で、僕よりはるかに豊かな政治的才能を持っています。それが目に見えてこんと、ちくと厳しいかもですな。ここの住人ば、保守的なもんが多かとですからね。Oh shit, they're far right. はい。As a rule, they do not want Ohitoyo to change. Being unable to participate, they would not support the aircraft factory. However, the reason why only 38% give their support is because they're unsure of Hibiki's leadership abilities. その辺のご懸念を解消いただきたく、響主導の新しい試みをレールショップで始めました。ああ、記者のおもちゃばみんなで作るいうお話ですな。ナギからはそう伝わりましたか？違かとですかね。なんせあれの話はあちこちに飛び降りますけん。いえ、基本的には合っています。骨の部分は。なら、肉と皮と筋ば落としおったとですか？ I don't know what you expected from Nagi. She definitely isn't the most articulate person. Old man Minokasa starts snickering in good humor. そいなら、相鉄くんから教えてもらえませんかの。レールショップで一体何ばしよっとですか？はい。お人用の未来図をみんなで模型で作り上げようということをしています。はあ。具体的には、いや。There's still a bit of time left for our appointment. His wife is watching over the store, so... もしよろしければ、これからご一緒にいかがですか？百聞は一見にしかずいうことですか。それでは、ちくとお邪魔しますか。Old man Minokasa stands up to exit his store. We pass the blacksmith's bridge and the Kumamoto Bank. We should be at the rail shop shortly. ああ、人だかりばしておりますな。これは、まさか、もうこんなに反応が。Could it be thanks to Nagi and Fukami? Both of the people here appear to be students. ねえ、何作ってもらうつもりと？おばあちゃんのお店。懐かしかねえ。ちっちゃい頃、あそこのコロッケ、よくごちそうになったね。模型の中なら閉店せんとずーっと残せるばい。私、写真持ってきたとよ。Wait, hang on. When we were small, she often gave us croquettes. Like they aren't still small. ああ、こがん催しですか。The if becomes reality here, but this line is... すまん、ちょっと通してくれ。相鉄様、お手伝いいただけますか？ What the fuck? Hibiki has her sketchbook in hand, as well as her art supplies. Past her are some more thick pieces of paper that have been painted. There were already some layers piling up. 驚いたな。組み立てよりも部材作成の方が早いのか。
私、紙のようなか弱いものを組み立てるのは、どうにもあまり得意ではないようで。なるほど。車両整備で厚紙を細工する機械などないものな。I'd love to help out, but right now, I have other duties. そぎゃんこつなら私もお手伝いしましょうか。手羽動かしながらでも話はできますけんね。ありがとうございます、ミノカサさん。助かります。はい、次のできたって。ニーニ、ミノカサさん。After placing the newly painted paper on the table, Hibiki notices us and flashes a big smile. ミノカサさん、いらっしゃいませ。それから兄さん、お帰りなさい。うん、ただいま。こちらのことは気にせず、続けてくれ。はい、そうさせてもらいますね。すみません、お待たせしました。Is that a chaperone for the students? Or did they come come after hearing the commotion? みんなで作ろうお人よ未来レイアウトがどういうものかもうご存知ですか？ Hibiki is completely in work mode as she deals with the middle-aged woman sitting in front of her. 私たちが入ってきたとに気づかんでしたか。いや、大した集中力ですな。響きの鳥への一つです。というか、いや、ミノカサさんも素晴らしい。ああ、コギャンとは単なる技術ですけんね。Minasa's fingers are already quickly and accurately cutting up the pieces of paper as he talks with me. He probably doesn't deal with paper normally, but I like and see just how trained his fingers are. こんもけば、皆の注文を聞きながら仕上げていくいうことですか？はい。お人よの町に重点を置き、そこから湯の井線沿線の光景を簡略化してジオラマで作り上げる計画です。Ohito Castle city isn't enough. The tracks will continue to and connect with other people. そうしてみんなで作ったお人よからの立体未来図上に僕らの列車を一足早く走らせようと考えています。走らせる。ええ。この模型の中の線路は通電しているそうなのです。そこにモーターのついた模型の列車を走らせる。はあ。そぎゃんかコツができっとですか。N ゲージというものだそうです。鉄道マニファンの皆さんにとっては有名なものだそうで。Don't worry about what the N in N scale stands for. はあ。大配線がもしもなければ、そこらのおもちゃ屋でも売られておったとですかね。かもしれませんね。鉄道はどうやらこんな状況下でも子供の心を強く刺激するもののようですから。In front of Hibiki are a sister and brother. The little brother seems to stammer while the elder sister interprets. ターンテーブル。また渋かリクエストとですな。見学会に来てくれたお子さんなんだと思います。よほど印象が強かったんでしょう。It makes me happy to know that a stranger is part of the dream of Ohito. I was told that Railways 8620 do have part in the scenery. その走らせる僕らの列車をおっしゃるのは8620に改修をした客車ば引かせた模型とですか？はい、その通りです。しかし
Old Man Minokasa's wrinkled hand have already completed 3 of the paper structures. I'm still on the process of gluing the first one. これから作る客車の模型ば、どぎゃんして手配するとですか？ N ゲージの車両も実車両と構造が似ているのです。車輪付きのシャーシの上に車体が乗る。ええ。シャーシは流用可能だそうなので、車両部分を自作すれば、それで済むと聞きました。そん自作ば、どぎゃん方法で。詳しくは、ポーレットにしかまだわかりませんが、プラ板を切ってどうのこうのと。While saying that, I start to get an ominous feeling. The passenger car restoration project is entirely dependent on Paulette right now. She is in no way able to focus on the N-scale rail cars. プラで作れるもんなら、鉄でも大体できるとですかね。I see. I didn't think of that method. But at the same time, it reminds me of the wonderful speed of the motor that when Nagi was running it. できるはずです。多少重量が増加したとて、モーターの余力は十分すぎるほどあるはずですから。Old Man Minokasa's gentle eyes slowly look around the bustling rail shop. 皆がワイワイやっとるところにポンと混じる言うんのは、私らのようなものにはなかなかハードルが高かとですよ。そうなのですか。ですけん、手伝ってほしいいうきっかけばもらえれば、緩和の中に職人連中ば引き込めそうに思います。無論、手伝っていただきたく思っております。そういただけたら、これほど心強いことはありません。でしたら、そうてつくんの頼みば言うて、誘うてみますか。お願いします。ありがとうございます。The moment I bow, I see Hibiki out of the corner of my eye. が、すみません。実際のお手伝いをいただくまで、数日の猶予をいただけますか。ああ、ですね。模型ば作りよるにも、客車の図面とデザインと必要になりますけんね。はい。なのですが、響がこの状態なので、いつになるかは当人に相談してみんことには。Still, there's a time limit of the voting day. そう長くはお待たせしません。最悪は仮のものとし、既存客車のデザインで、ということも検討しますので。わかったとです。そんなら根回しばしておきますけん。いつでん声ばかけてください。はい、ありがとうございます。ほい。All the backed up papers have been turned into structures. I gasp at the sight of it. I can't believe it's made of paper. But he did so much in such a short period of time. This truly is the work of a craftsman. でしたら、私はひとまず買いで。お時間とお知恵とお力添えを本当にありがとうございます。いやいや。Old man Minokasa waves at me. His hands are so wrinkly and gnarled that I didn't think they'd move so skillfully. 私なんぞ、孫可愛さでやっておるいうだけのことです。球磨川の水場汚して渡すわけにはいきませんけんね。お言葉、胸に刻みます。そうてつくんは時代がかかっておられますな。Old man Minokasa cackles a laugh.
as he leaves the rail shop. As for me, I have no intention of having any illusions of grandeur. But it's also true that losing this battle will affect all of our descendants for generations. I've never considered future generations. The ones who roused that thought in me are the people who live here that love Ohitoyo. By protecting Ohitoyo and Kuma River in the present, we can protect our history and create a new future. In order to achieve that, we have to do what we can. There are still countless things that need to be done. In order to do as many as possible, though, I have to come up with what I can do at the moment. よし。 Only a little more until closing time at the rail shop. Let me build a few other paper structures so that it doesn't slow down Hibiki's pace.